Hi po. Good afternoon, good morning, good evening po. Whatever time you're watching this. Si Vincent po ulit. For Vincent Sabi Shop. If you remember po, meron kaming crazy sale. Sa website po namin, may category po niyan. Ongoing po yan up to December 31. Maliban po sa super budget meals natin, meron pa tayong crazy sale. So kanina po, the spur of the moment lang, isipan namin dagdagan pa ng items yung crazy sale natin. Kung saan po mas makakatipid si buyer. Para masaya po, no? Sana po ma-appreciate nyo to. Binaba po namin yung prices. Tapos, may kasama pa rin po freebies. Number 1 po, ito po yung box niya, M47A shotgun. Yan po maganda po yung box niya. Gawa po ni Double Eagle to, no? Si Double Eagle po is, very generous po sa packaging yan. May kasamang all sorts of items. Ito po yung barrel, si M47 full-size shotgun. Ayan po. So, may scope po siya. Yung scope niya po is display lang, no? It has no real use. Tapos, may 30-round magazine po siya. And as a real shotgun, yung cutting po niya is on your front, kagaya po ng live shotgun. Yan po. Ang FPS po nito is about, sa 0.2 po, no, is 250 to 280 FPS. Sa FPS, sa 0.12 po, umaabot po ng 350 FPS to. This is a nice airsoft gun po for a friendly airsoft game. Kasi pag tinamaan po kayo dito, it will sting po, no? Sakit pero hindi po susugat ng kagaya ng high FPS airsoft guns natin. Yung icing on the cake po dito, ang price po dito from 2,950 is 1,950. 1,000 po yung nawala. I think we have 24 pages pa po nito. So, kaabot pa naman. So, gusto kong maghabol po this Christmas. This is a nice airsoft gift for your children. Pag dad po kayo and you want to play games with your son, okay po ito. Pwede rin po ito. Alam niyo yung mga stray na pusa. Minsan, pupunta sa ibabaw ng kotse natin. Okay po ito. Kasi hindi natin susugatan yung pusa o yung stray cats or dogs. Pero pag tinamaan po ito, madadala po siya. Number 1 po yan. Number 2. M47C vintage shotgun. Okay naman to pag mahilig sa collectors po ng 1920s, 30s, 40s. Pump action pa rin po ito. 30-round magazine po. Pareho nung long shotgun natin. Ang difference lang po niya mas maiksi. Ang price din po ito from 1,950 to 1,150. 1,000 na lang po ito. No? It's also a nice gift on this Christmas kasi may kasama na pong, pareho po sila, may kasama ng goggles, may kasama na pong reloader, and may kasama extra babies na 50 rounds po ito. So ito po, si M47C. Second po. Pangatlo, ito po, totoong airsoft gun natin, gas blowback pistol, gawa ni WE. Ang box niya po, ayan po siya. Ayan. Yung pistol po, it's a 1911 tactical, full metal GBB. Ayan po siya. May magazine niya. It's a 1:1 scale replica po ng live firearm. No? Kung ano po yung size and specs and descripts physical features ng live firearm, pareho po nito. Ang maganda po dito, original price ito sa website po natin and sa stores is 6,650. Pinabaan po namin. Ngayon po, ang price po niya is 5,450. It's 1,200 cheaper. And ang kicker po nito, siya po, sa kasi standard brown, ito lang po ang may extra magazine. So, can you imagine po, naggawa sa po ng 1,000 plus, may spare magazine. Normally po, yung spare magazine cost around 1,500. Pag binawas siya po sa cost, magkano na lang po yung pistol. No? And yet, kasama itong barrel na ito, sa free green gas, may kasama na pong green gas yan, the magazine, tapos free shipping nationwide, saka free lifetime service warranty. So this one, you cannot go wrong. Kasi lahat ng available na frees binigay natin. Importante po yung warranty. You can be sure na lifetime po isa-service kay ni Vincent Sabi Shop. Number 4, ito po maganda. Golden Eagle M4 CQB. Code 6624. Yan po. 4 positions, butt slot. Tapos po, 300 round magazine. FPS po is 330 to 360. Ang kagandahan po dito, if you want to upgrade this to a computation level, pag gusto nyo po 430, 480, 500 FPS, kaya po natin. So you can start to, pwede po kayo magsimula ng balita, kapital lang for an airsoft gun. You can slowly upgrade it to a computation rifle. Metal quad rail, metal sight, metal handguard, metal outer barrel, 300 round metal magazine. Ang polymer na lang po rito, receiver. Halos lahat bakal na po. Tapos yung box niya po is Golden Eagle. Ayan po. Pag Golden Eagle po, may kasama 9.6 battery, charger, reloader, cleaning rod, extra BBs. Yan, marami po kasama basta Golden Eagle. Ayan po siya. And ang maganda po dito, original price po is 9,950. This
up to December 31 po, sa crazy sale po natin, ang price po niya is 7,950. 2,000 po yung nawala. No? So, hindi po magtatagal yan. Siyempre, pag January, babalik po natin. Actually po, this crazy sale is pasasalamat po namin to. All our patrons, all our buyers, yung mga subscriber po namin for continuously patronizing us. Nag-isip na po kami ng paraan na mapasaya po kayo no? By stretching out your budget and pagbabaksak po ng preso sa hanggang kaya po namin. So ito po, number 4, Emperor CQB Golden Eagle, 7,950. Our next is, gawa pa rin po ni Golden Eagle. Ito ginamit po ni Tom Cruise no, sa Mission Impossible 2. Golden Eagle G36 standard version. Folding buttstock po yan. Ating levered po. Ito po. 250 round magazine. Tapos FPS po niya is same 330 to 360 FPS po ito. Also upgradable po ito to 400 to 450 to 500 FPS po. No? Pwedeng entry level gun po ito to start no. Para hindi masyadong malaki yung cost nyo kagad. Tapos you can slowly grow it to a higher FPS gun. Yung Golden Eagle G36 rifle, 330 to 360 FPS. Presyo po, para kayong bumili ng pistol, 6,950. I think we have 12 pieces pa po nito. Last po, ito maganda po. Alam niyo yung mga 5.1 high kappa niyo or 4.3 high kappa, yung T-Rex high kappa niyo po, 5.1R, 5.1K, T-Rex Black, T-Rex Silver. Alam niyo po yung mga high kappa niyo po. No? Normal FPS po ng high kappa niyo is around 330 to 350 FPS. Standard po yun. If you want po paabutin yung FPS nyo from 330 to 400 FPS and 420 FPS, ang secret lang po is you can use one of these. Ito po, this is a AWCO2 Chrome Silver magazine. Color red po yung rubber niya. Yan po yung para tandaan ng AW. And maganda po yung finishing niya. It's Chrome Silver. CO2 po ito. Pag CO2 po, sinaksak niyo po rito sa, tinanggal po yung, ito po yung conventional magazine niyo po. This one, green gas. No? Pag pinalitan niyo po ito, CO2 ginamit niyo, CO2 is around 90 pesos po. No? At will take you around 50 shots already. So yung CO2 po, from 330, aabot po na 400 to 420 FPS yung barrel nyo by simply changing magazines. Ito po available sa Vincent's Hobby Shop. Kasama rin po si AW Glock Magazine. Chrome Silver din po, no? So whether you're using a Glock 17, Glock 18, Glock 34, whatever po, no? You're using Glock na model ng Glock and whatever 5.1 high kappa gamit yun. If you want to increase yung FPS po, no? Galing sa 330 up to 400 FPS, palit lang po kayo nito. Ang kagandahan po nito, ang price po nito, normally sa Vincent's Hobby Shop is 2,500. For crazy sale po, ang presyo nito is 1,750 na lang po. It's like buying an ordinary magazine po. Ito, 1,650 na po ito when you buy sa stores namin. Ito po, CO2, Chrome Silver, 1,750 only. I think we have 25 pieces pa po nito. So, ayan po. We have 7 items na dinagdag po namin sa crazy sale list up to December 31. Sana ho, baka na-stretch out naman yung budget nyo. And we'd like to thank you ho for continuously patronizing Vincent's Hobby Shop. Ngayon po, sana po you all have a very Merry Christmas. Vincent po. Bye-bye.